Hello dear students, welcome to the second lecture of Introduction to Financial Derivative. This is the second lecture in the Introduction to Financial Derivative. In this lecture, we are going to discuss the classification of the derivative. The last class we discussed the term the financial derivative and history of the financial derivative. And this lecture we are going to discuss the classification of derivative. That means on the basis of payoff, on the basis of trade mechanism, and on the basis of underlying asset. These are the classification of the derivatives. Okay, so once again, what do you mean by the term is a derivative? So derivative is like a financial instruments whose values depends upon a value of underlying asset. Your stock, bond, commodity, currency, interest rate, and market index, these are the underlying assets. So the term is known as the financial derivative. It's a financial security with value that is reliant upon, that means derived from an underlying asset or group of asset. The term is known as the derivative. So the underlying asset may be stock, bond, commodity, currency, interest rate. These are the different categories of the underlying asset. And these derivatives are classified into three. The derivatives are classified into on the basis of the three important elements. The first one on the base of payoff or the nature of the contract, and second one is on the base of the underlying asset. The derivatives are classified on the base of underlying asset, and third one is on the base of trading mechanism. These are the three important criteria for dividing the derivative. The first one is on the base nature of payoff or the nature of the contract, and second one is on the base of underlying asset, and third one on the base of the trading mechanism. And these are the important classifications regarding the derivative. Okay, let us discuss the first important criteria, that is on the base of nature of payoff. Listen, on the base of nature of the payoff, that is a basic classification of derivative. This is a basic classification of derivative. Okay, and on the base nature, we can see the four category of derivative. The first one forward, second one future, and third one option, and fourth one is a swap. There is a four categories on the base of nature of the payoff: forward, future, options, and swap. What is a forward? Forward means a simple contract. That means there is a contract between two persons. There is a buyer and the seller. The buyer to purchase an asset from pre-agreed price on specific future date. That means രണ്ട് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഫോർവേഡിൽ രണ്ട് പേഴ്സൺ കാണാം. ഒരു ബയർ ഉണ്ടായിരിക്കും, സെല്ലർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ബയറും സെല്ലർ തമ്മിൽ അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാണ്. ഭാവിയിൽ ഇത്ര പ്രൈസിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ ഇത്ര ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എലമെന്റ് വാങ്ങിക്കാം. ഇത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എലമെന്റ്, അതായത് ഇസ് എ പ്രീ അഗ്രീഡ് പ്രൈസ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ആ പ്രൈസ്, അത് 40 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം, നിന്ന് കരാറുണ്ടാക്കാം. എന്ന് വാങ്ങിക്കും, 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ there is an agreement between two persons. The forward means there is an agreement between the two persons. There is one is a buyer, another one is a seller, and there is a pre-agreed price on specific future date. That means അവർ agreement create ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. 2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ 40 രൂപയ്ക്ക് 30 രൂപയ്ക്ക് എലമെന്റ് നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ വാങ്ങിക്കാം എന്നൊരു അഗ്രിമെന്റ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. That is a simple contract. There is a forward is a contract between two persons. There is a buyer and the seller. There is a pre-agreed price on specific future date. The term is known as the forward. അവിടെ അഗ്രിമെന്റ് ആണ്, ബയറും സെല്ലറും തമ്മിൽ അഗ്രിമെന്റ് ആക്കുന്നു. ഒരു ഫ്യൂച്ചർ, അതായത് 3-4 മാസം കഴിയുമ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രൈസിന് ഞാനത് തരാം എന്നൊരു അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. The term is known as the forward. And second one is a future. The future is a standardized format of the forward. ഫോർവേഡിന്റെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ. ഫോർവേഡ് തന്നെ, പക്ഷേ അത് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറാം. ബിക്കോസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബയറും സെല്ലറിന് ഉപരി ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വരും. Intermediary is known as exchange. In forward, there is two persons. There is one person is buyer, another person is a seller. But in future, 3 persons. There is in between buyer and the seller. There is an intermediary. This intermediary is known as your exchange. That is a change. Forward, future almost same തന്നെയാണ്. കുറച്ചൊക്കെ ഫോർവേഡിൽ പക്ഷെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറി ഇല്ല, ബയറും സെല്ലറും മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ
In between buyer and sellers, there is an intermediary. The intermediary is known as the exchange. So it's a standardized format. അതുകൊണ്ട് future standardized format ആണ്. That's the second one is a future. And third one is an option. Third contract is known as the option. An option, അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആണ്. ബയ്യർക്ക് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. അതായത് ബൈ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ബയ്യർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ വരുന്നില്ല. ഓപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ദ ബയ്യർ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് റൈറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് എൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് അണ്ടർലൈൻ. അതായത് അയാൾക്കൊരു ഒബ്ലിഗേഷൻ വിൽക്കണോ അയാളുടെ ഓപ്ഷൻ വാങ്ങിക്കണോ വിൽക്കണോ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് എ ചേഞ്ച്. ഓൺ ഓപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ദ ബയ്യർ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ദ റൈറ്റ് but not the obligation to purchase or sell the underlying asset at a predetermined price. ഫോർവേഡിലും ഫ്യൂച്ചറിലേക്കും ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മളെ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞത് കൊടുത്തിരിക്കണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണ് വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കണം. പക്ഷെ ഓപ്ഷനിൽ അങ്ങനത്തെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഇല്ല. സോ ഓപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ദ ബയർ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ദ റൈറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു പർച്ചേസ് ഓർ സെൽ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് അറ്റ് എ പ്രീഡിറ്റർമൈൻഡ് പ്രൈസ്. ഇവിടെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഫോർവേഡിലും ഫ്യൂച്ചറിലും ഒബ്ലിഗേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇൻ മാർക്കറ്റ് ദർ ഇസ് ടു കാറ്റഗറി ഓഫ് ദ ഓപ്ഷൻ. ദർ ഇസ് അമേരിക്കൻ ഓപ്ഷൻ ദാൻ യൂറോപ്പിയൻ. രണ്ട് തരം ഓപ്ഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഓപ്ഷൻ ദ ബയർ ക്യാൻ എക്സസൈസ് ഓപ്ഷൻ ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ്. മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിൽ ബയർ ഓപ്ഷൻ ബയർക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഓപ്ഷൻ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ യൂറോപ്യൻ ഓപ്ഷൻ. ഓർ എനി ഡേറ്റ് ബിഫോർ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓപ്ഷൻ അദ്ദേഹം എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അമേരിക്കൻ ഓപ്ഷൻ പറയും. ദർ ഇസ് ടു കാറ്റഗറി ഓപ്ഷൻ. ദർ ഇസ് അമേരിക്കൻ ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദ European option. The European option, the option buyer exercise the option on the maturity date. On maturity date ആണെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ ഓപ്ഷൻ, ബിഫോർ ദ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് അമേരിക്കൻ ഓപ്ഷൻ ആണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഓപ്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഫോർവേഡിലും ഫ്യൂച്ചറിലും ഒബ്ലിഗേഷൻ കാണേണ്ടി വരും. കാരണം അവിടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബയർക്ക് ഒരു ഒബ്ലിഗേഷനും ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് നോട്ട് ഇൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ പെർച്ചേസ് സെൽ അത് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ്. ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഇല്ലാണ്ട് വരുന്ന കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് എ സ്വാപ്പ്. വട്ട് ഇസ് സ്വാപ്പ്? ദ സ്വാപ്പ് മീൻസ് ഇസ് എ പ്യൂർലി different. That means they are exchange. Swap means is the meaning of the swap is an exchange. And what is exchange? Exchanging the cash inflow between the two person. That's a swap. That means swap means exchanging the cash inflow. Cash inflows അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും, ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിരിക്കും. ഫിക്സഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് അവിടെ നോർമലി ആയിട്ട് അവിടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച്. രണ്ട് പേഴ്സൺസ് വരുന്നു, അവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണ്. ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. There is a first category of the derivative. There is a forward, there is a future, there is an option, and there is a swap. Forward means, what is a forward? Forward, that means it's agreement between two person, the buyer and seller. There is a pre-agreed price on some future date. So that is the forward. But future is a standardized format of the forward. There is agreement between two person, but there is an intermediary. In between buyer and seller, there is an intermediary. The intermediary is known as a stock exchange. That means entire transactions are through the stock exchange. That is a future. And third one is option. What is an option? Option means is a contract. That means here there is a buyer. It's not an obligation. Option buyer of the contract, not an obligation to purchase to sell the underlying asset. So the term is known as here the option. And what is a swap? The swap means they are exchanging the cash inflow between the person. That means here they exchange the cash flow. Meaning of the swap means exchange. And what are exchanging? Exchanging the cash flow between the two parties. The term is known as here the swap. Okay, let us discuss the detail. What is the forward, future, options, and swap? So listen, what is the forward? We already discussed the forward means agreement between two persons. So listen, the forward means it's like an agreement between two persons. And this is an example. That's a simple example. There is a farmer and there is a bread maker. There is two persons, the farmer and the bread maker. They created an agreement. The farmer and the bread makers, that means buyer and there's a buyer. This bread maker is a buyer and farmer is a seller. So they have created agreement. That means I agree to sell. The farmer is a seller. The farmer make an agreement. I agree to sell 500 kilogram wheat at rupees 40 after 3 months. That's an agreement. There is a agreement between the buyer and the seller.
and bread maker is a buyer and farmer is you the seller. They create the agreement. The farmer agreed to sell the 500 kilogram wheat at rupees 40 after 3 months. That means it is a pre-agreed price on some future date. There's a pre-agreed price. Price മുൻകൂട്ടി ഒരു ഫിക്സ് ചെയ്യാം 40 രൂപയ്ക്ക് എന്ന് after 3 months. That means the pre-agreed price on specific future date. It's very important. It's a pre-agreed price on specified future date. There's a pre-agreed price. 40 is the pre-agreed price and future date after 3 months. So അവിടെ ഫാർമറും ബ്രെഡ് മേക്കറും അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കാണ്. ബ്രെഡ് മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബയറാണ്, ഫാർമറുടെ സെല്ലറാണ്. അവരെന്താ അഗ്രിമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്? അവര് 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ 500 കിലോഗ്രാം വീറ്റ് 40 രൂപയ്ക്ക് ആർക്ക് കൊടുക്കണം? ബ്രെഡ് മേക്കർക്ക് കൊടുക്കണം. ആര്? ഫാർമർ കൊടുക്കണം. അഗ്രിമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് only 2 persons, there is a buyer and seller, and they are creating the agreement. Okay, after 3 months എന്ത് സംഭവിച്ചു? After 3 months 500 കിലോഗ്രാം വീറ്റ്, അല്ല 500 കിലോഗ്രാമിന്റെ വീറ്റ് ആയിരുന്നു. എത്ര രൂപയ്ക്കാണ്? 40 രൂപയ്ക്കാണ്. ആഫ്റ്റർ 3 months ലേറ്റർ അദ്ദേഹം കൊടുക്കണം. ആര്? ഫാർമർ കൊടുക്കുക. 500 കിലോഗ്രാം വീറ്റ് ആർക്ക് കൊടുത്തു? ബ്രെഡ് മേക്കർ കൊടുക്കും. അപ്പൊ എത്ര എമൗണ്ട് തന്നെ കിട്ടും? 20,000 രൂപ കിട്ടാണ്. So this agreement is known as a forward. This is an example regarding the forward. That means it's an agreement between the buyer and seller. They create an agreement, pre-determined price on future date. സമയമാകുമ്പോൾ അഗ്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ അംഗീകരിച്ച പ്രൈസിന് അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ആർക്ക് കൊടുക്കും? സെല്ലർക്ക്, ബയ്യർക്ക് കൊടുക്കണം. ആര് കൊടുക്കുക? സെല്ലർ കൊടുക്കുകയാണ്. സെല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഫാർമർ ആയിരുന്നു. ഫാർമർ ആ 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ആർക്ക് കൊടുക്കണം? ബ്രെഡ് മേക്കറിന് കൊടുക്കണം. This is an example regarding the forward. So this is a forward example. This is a pre-agreed price on specific future date. So this is a pre-agreed price. 40 is a pre-agreed price. And future date after 3 months. After 3 months, they're giving the sufficient quantity. This 500 into 40, there's 20,000. ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? ബ്രെഡ് മേക്കറിന് കൊടുക്കുന്നു. This is the agreement, is the forward. Okay. And what is the future? The future is the same one. Future is the same one, but in between the buyer and seller, there is an intermediary. ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർവേഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ബയ്യറും സെല്ലറും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബയ്യറും സെല്ലർ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ബയ്യറും സെല്ലർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ബയ്യറും സെല്ലറും തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും. ദർ ഇസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച്. ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് 2 കോൺട്രാക്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എ ബയർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സെല്ലർ. You look like you are the forward, there is a buyer and there is a seller. Buyer ഉണ്ടായിരിക്കും, seller ഉണ്ടായിരിക്കും. But in between the buyer and seller, ഈ transactions control ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആരുണ്ടായിരിക്കും? ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. The exchange is known as you are the clearing house. In between the buyer and seller, there is an exchange. The future is a standardized format of the forward. And there is an agreement between the buyer and seller through the recognized exchange. That means there is an intermediary. എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ, ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആരുണ്ടായിരിക്കും? ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറൻസി അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച്, ഇവിടെ കറൻസിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 5 മെയ് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് US ഡോളറിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. എയും ബിയും തമ്മിൽ ട്രാൻസ്ഫറിൽ B US ഡോളർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. ദെൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആഫ്റ്റർ 2 months ഈ ട്രാൻസ്ഫർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ഇത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് കൂടെ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ആവശ്യമില്ല, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആവശ്യമില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതേ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബയർ ആൻഡ് സെല്ലർ. ഇവിടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി എന്താണ് എക്ക് 5 മെയ് ഫ്യൂച്ചറിൽ US ഡോളർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ US ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആര് വരും? ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദർ ഇസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബയർ ആൻഡ് സെല്ലർ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ. In forward, there is no intermediary in between the buyer and seller. But in case of the future, there is a buyer and there is a seller. In between the buyer and seller, and there is intermediate. The intermediate is known as the exchange. That is a change in between the future and forward. So the future is a standardized. അതുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിനെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ 2 കോൺട്രാക്ട്സ്. എത്ര കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തോട്ടെ, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബയർ ആൻഡ് സെല്ലർ there is a exchange. അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് കാണാൻ സാധിക്കും. There is a through the recognized exchange. Okay, so that is the future. And option, നമ്മൾ പറഞ്ഞു what is option? Then option, there is the same one. It's in between the buyer and seller. The option buyer not in obligation to purchase and sell of underlying asset. ഇവിടെ obligation ഇല്ല. ഇവിടെ 2 സിറ്റുവേഷൻ obligations വരുന്നു. ഇവിടെ obligations കാണാൻ സാധിക്കില്ല.
Okay, look at this option. There is a two persons. One is an option buyer, another one is option seller. So here, option buyer, this is an option buyer, the contract right, the option provides the buyer of the contract the right, but not an obligation to purchase or sell the underlying asset. So the freedom is given to the buyer. So listen, this example, option buyer have the freedom. But a buyer can't freedom. Buyer ഒരു കോൺട്രാക്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബയർ പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഓപ്ഷൻ റൈറ്റർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും? പ്രീമിയം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ദാറ്റ്സ് എ ചേഞ്ച്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബയർക്കാണ് ഇപ്പോഴും ഓപ്ഷനിൽ ഫ്രീഡം. ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം ആർക്ക് കൊടുക്കണം? ഓപ്ഷൻ റൈറ്റർക്ക്, സെല്ലർക്ക് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടാണ് കോൺട്രാക്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുകയോ ചെയ്യാം. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്താലും അദ്ദേഹം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ പ്രീമിയം നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ പ്രീമിയത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷൻ ബയർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി എപ്പോഴും ഓപ്ഷൻ റൈറ്റർ, ദാറ്റ് മീൻസ് സെല്ലർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം? പ്രീമിയം കൊടുക്കണം. കോൺട്രാക്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ആർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും? നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബയർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. സോ എല്ലാ ഡിസിഷൻസും എടുക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബയറാണ്. ബയറിനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്രീഡം. ദെൻ ഓപ്ഷൻ സെല്ലർക്ക് അത് സെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ സെല്ലർ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് സെൽ ദ ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ബയർ ഹാവ് ദ ഫ്രീഡം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി മസ്റ്റ് പേ ദ പ്രീമിയം. പ്രീമിയം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ആർക്ക്? ഓപ്ഷൻ റൈറ്റർക്ക്, സെല്ലർക്ക് പ്രീമിയം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ദെൻ പ്രീമിയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സെല്ലർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്ത് ചെയ്യണം? സെല്ല് ചെയ്തിരിക്കണം. ആർക്ക്? ബയർക്ക് അത് കൊടുത്തിരിക്കണം. സോ എവറി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇസ് ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ഓപ്ഷൻ ബയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ദ ബയർ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ദ റൈറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് an obligation to purchase or sell the underlying asset. അതായത് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് വാങ്ങിക്കണം വിൽക്കണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ബയ്യറാണ്. പക്ഷെ ബയ്യർ കോൺട്രാക്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് കൊടുക്കണം? പ്രീമിയം കൊടുക്കണം. ആർക്ക്? ഓപ്ഷൻ റൈറ്റർക്ക് പ്രീമിയം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ദെൻ കോൺട്രാക്ട് എക്സീസ് ചെയ്യാം. അദ്ദേഹം ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ബയ്യർ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം സെല് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ നോർമൽ കോൺട്രാക്ട് ഓപ്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ buyer and seller there the option premium. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ബയർ മസ്റ്റ് പേ ദ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം. ദാറ്റ് ഇസ് എ ചേഞ്ച് compared to the future and the option. And forward contract, so in forward contract there is no intermediary, but in future there is an intermediary. Next thing, but in option contract option buyer pay the option premium. പ്രീമിയം കൊടുക്കേണ്ട ആർക്ക്? റൈറ്റർ. രണ്ട് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട്, ബയർ ഉണ്ട്, സെല്ലർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ബയ്യർക്കാണ് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ബയർ ആദ്യം ഇത് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ പ്രീമിയം കൊടുക്കണം. പ്രീമിയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റർ, അതിന് സെല്ലർ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. എന്ത്? ഈ ഓപ്ഷൻ സെല് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഓപ്ഷൻ? ദാറ്റ് മീൻസ് റൈറ്റ് ദ ബൈ ഓർ സെൽ. ഓപ്ഷൻ രണ്ട് രീതി യൂസ് ചെയ്യാം. വൺ ഈസ് എ ബൈയിങ് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് സെൽ ഓപ്ഷൻ. മീൻസ് ബൈ മീൻസ് കോൾ ഓപ്ഷൻ, സെല് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബൈക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ഓർ ദ കോൾ ഓപ്ഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ കോൾ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ സെല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? പുട്ട് ഓപ്ഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രാക്ട് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ബൈ, ദാറ്റ് മീൻസ് കോൾ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷൻ ബൈക്ക് ഒരു കോൺട്രാക്ട് വിൽക്കണമെങ്കിൽ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻസ് റൈറ്റ് ടു ബൈ ഓർ റൈറ്റ് ടു സെൽ. അത് ഏത് വേണമെന്ന് ബയർ തീരുമാനിക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ബൈ, ദാറ്റ് മീൻസ് പുട്ട്, ബൈ മീൻസ് കോൾ ഓപ്ഷൻ, സെൽ മീൻസ് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ. എക്സസൈസ് പ്രൈസ്, സ്പെസിഫിക് ടൈം പീരീഡ് ആൻഡ് പ്രീമിയം. ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. കാരണം ബയർ തീരുമാനിക്കണം പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആണോ കോൾ ഓപ്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. ആൻഡ് എക്സസൈസ് പ്രൈസ് എത്രയാണ്, അതിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ്. ദെൻ ടൈം പീരീഡ് എത്രയാണ്, എത്ര സമയത്ത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസിന് ഉദ്ദേശിച്ചത്, ടൈം പീരീഡ് എത്രയാണ്. ദെൻ അതിന്റെ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് എത്ര. ദിസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്, പ്രീമിയം. These are the important elements of the option contract. The first option buyer decide is a buy or sell. That means put option or the call option. Then exercise price. Exercise price എത്രയാണ്. Then എത്ര പീരീഡിനാണ്, സമയം, കാലാവധി എത്രയായിരിക്കും ഓപ്ഷന്റെ. ദെൻ അതിന്റെ പ്രീമിയം എത്രയാണ്, ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം എത്ര അടയ്ക്കണം. ഇതൊക്കെയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓപ്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ദീസ് ആർ ദ important elements of the option contract. Okay, that's the first one is the forward and the future, and there is the option. And another one is a swap. Swap means exchanging the cash inflow between the person. That is a swap. There's a simple example. From A എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് പേഴ്സൺ ആണ്. സോ ലിസൺ, എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഫേം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് പേഴ്സൺ ആണ് എ. അദ്ദേഹത്തിന് ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ലോൺ വേണം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ അത് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അത് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് 9.5-നാണ്. അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ ആവശ്യമാണ്.
കുറച്ച് ലോൺ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ലോണിന് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലത്തെ എല്ലാ ബാങ്കുകളും മീൻസ് എല്ലാ ഫേമിലോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് കിട്ടാൻ ചാൻസ് 9.5 ആണ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അത് നഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നോക്കും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇത് ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കണം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ചൈനയിൽ ഇതേ ലോൺ 8.5 കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായി. ഇത് ഫണ്ട് 9.5 ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ചൈനയിൽ ഇതിന് 8.5 കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ചൈനയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 9.5 നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൊടുക്കണം. നേരെ ചൈനയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് 8.5 ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം, സ്വാപ്പിന് പോകും. സ്വാപ്പിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡീലറിനെ ആദ്യം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലത്തെ എല്ലാ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കും സ്വാപ്പ് ഡീലേഴ്സാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാപ്പ് ഡീലർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫേം എ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും, ഫേം എ പോയിട്ട് എന്ത് പറയും, ഫേം ഡീലറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇന്ന ബാങ്ക് ഫേം ബി ഒരു ബാങ്ക് ഉണ്ട്, ഫേം ബി, ഈ ഫേം ബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലോൺ അറേഞ്ച് തരണം. കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഇദ്ദേഹം ഫേം എ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അവർക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗമായിട്ട് 9.5 ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത് ഫേം എ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഡീലറോട് പോയി സംസാരിക്കും, എനിക്ക് ചൈനയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ലോൺ എടുത്ത് തരുമോ. അപ്പോൾ സ്വാപ്പ് ഡീലർ പറയും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ സ്വാപ്പ് ഡീലർ പോയിട്ട് എവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ചൈനയിലത്തെ ആ ഫേം ഈ ലോൺ തരാൻ വില്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഫേമിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പേഴ്സൺ ആണ്, ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫേമാണ്. ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ഫേമിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ബിസിനസ്സിലേക്കാണ് പോയത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് 9.5 ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലോൺ കിട്ടുള്ളൂ. അത് അവർക്ക് നഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അവർ പോയിട്ട് വേറെ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ചൈനയിൽ 8.5 കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല, വേറെ കൺട്രിയാണ്, ഒരിക്കലും നേരിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു സ്വാപ്പിന് പോവാണ്. സ്വാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഡീലറിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. ദ സ്വാപ്പ് മീൻസ് ഈസ് എ ഡീലർ. അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയോട് പോയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയോട് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഫേം ബി ചൈനയിൽ നിന്ന് ഈ ലോൺ എടുത്ത് തരുമോ. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയും ഞാനത് ചോദിക്കട്ടെ, ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കട്ടെ, ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എവിടെ പോകുന്നു, ചൈനയിൽ പോയിട്ട് സംസാരിക്കണം. അപ്പോൾ അവർ 8.5 ആണ് നിങ്ങളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കിത് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കണത് 8.9 തരുള്ളൂ, ഞങ്ങളിത് പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 8.9 തരുള്ളൂ എന്ന് പറയും. ആരുടെ, സ്വാപ്പ് ഡീലറോട് പറയും. അപ്പോൾ സ്വാപ്പ് ഡീലർ വെറുതെ പരിപാടി ചെയ്യില്ല. സ്വാപ്പ് ഡീലർ പറയും കുറച്ച് കമ്മീഷൻ വേണം. അപ്പോൾ അവരെ കമ്മീഷൻ ചാർജ് ഒരു 0.1 കമ്മീഷൻ അത് പറയും ഞങ്ങൾ 9 നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പറയും. ആ ഫേം എ നോക്കുമ്പോൾ 9 കിട്ടുമോ, എന്നാലും ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം ഇവിടെ 9.5 ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ 9 എവിടെ കിട്ടും, നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും. ആ 0.5 ആർക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, ഫേം എക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. സോ ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ദർ ഇസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ. ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫേം ബി, അതായത് ചൈനയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് സ്വാപ്പ് ഡീലർ മുഖേന ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഫേം എക്ക് കിട്ടാണ്. സോ ലിസൺ, അതായത് വൺസ് അഗൈൻ ഫേം എ ഇസ് ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേമാണ്. അവർക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ഫേമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് പേഴ്സൺ നടത്തുന്ന ഫേമാണ്. അവർക്ക് ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലോൺ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു. ലോൺ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എൻക്വയറി ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് 9.5% ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എടുത്തത് നഷ്ടമായിരിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് കിട്ടണം. പിന്നെ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോകത്ത് പല സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ചൈനയിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇത് 8.5 കിട്ടാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു കൺട്രിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പോകാൻ പറ്റില്ല, സ്വാപ്പിനെ പോകേണ്ടി വരും. സ്വാപ്പ് മുഖേന ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡീലറിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡീലറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആര്, ഫേം എ സംസാരിക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് ചൈനയിൽ നിന്ന് എടുത്തു തരുമോ. അപ്പോൾ അവർ പറയും സ്വാപ്പ് ഡീലർ ഹാപ്പിയാണ്, കാരണം എങ്ങനെ പോലും ബിസിനസ് ചെയ്താൽ കമ്മീഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരോട് പോയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഫേം ബിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എൻക്വയറി ചെയ്യണം, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വാപ്പ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വേണം, നിങ്ങൾക്ക് എത്രയ്ക്ക് തരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവർ പറയും ഇത് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് 8.9 കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ 8.9 കിട്ടും, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു അതുമ്പോൾ കമ്മീഷൻ ചാർജ് ചെയ്യും, 0.1 കമ്മീഷൻ ചാർജ് 9 വേണമെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും. നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ. ഫേം എ നോക്കുമ്പോൾ ഹാപ്പിയാണ്, കാരണം 9.5 ഹോമിൽ കൊടുക്കണ എലമെന്റ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് 9% കിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫേം എ ഹാപ്പി, ഫേം ബി ഹാപ്പിയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർക്ക് 8.5 കൊടുക്കുന്ന സ്വന്തം രാജ്യത്ത് കൊടുത്തിരുന്ന ലോൺ അവർ 8.9 പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ദെൻ സ്വാപ്പ് ഡീലർ ഹാപ്പിയാണ്, ഗെറ്റിംഗ് ദ കമ്മീഷൻ, സ്വാപ്പ് ഡീലർക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടാണ്. ദെൻ ഫേം എ ആണ്, ഫേം എ ഹാപ്പിയായി, കാരണം അവർക്ക് 9.5 കിട്ടേണ്ട ലോൺ എത്രയ്ക്ക് കിട്ടും, 9% ലഭിക്കുകയാണ്. ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ സ്വാപ്പ്. This is a practical example regarding the swap. It means exchanging the cash inflow between the persons. That means interest rate is exchanged. That means firm B to firm A. That's exchanging the interest rate ആണ് അവിടെ exchange ചെയ്യുന്നത് through the swap dealer. Swap dealer is very important person. Through the swap dealer ലൂടെയാണ് ഈ transactions നടത്തുന്നത്. So there is a two person, buyer and the seller, and there is an intermediary. The intermediary is known as the swap dealer. Swap dealer മുഖേനയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത്, എക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എക്ക് 9.5 കിട്ടേണ്ടിരുന്ന ലോൺ എത്ര കിട്ടുന്നത്, 9% ലഭിക്കണം.
കാരണം ഇവിടെ ചൈനയിൽ നിന്ന് 8.5 ആര് കൊടുത്തിരുന്ന ചൈന കൊടുത്തിരുന്ന ലോണ് 8.9 ആണ് ആർക്ക് കൊടുക്കുക, സ്വാപ്പ് ഡീലർക്ക് കൊടുക്കുക. സ്വാപ്പ് ഡീലർ അതുമ്പോൾ കമ്മീഷൻ ചാർജ് 9% അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ആർക്ക് കൊടുക്കും, ഫേമേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 9.5 കിട്ടേണ്ട ലോണ് ഫേമിന് കിട്ടേണ്ടത് 9% ലഭിക്കുകയാണ്. ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ സ്വാപ്പ്. So swap means exchange the cash flow. So that means meaning of swap. Swap means is exchanging the cash inflow. That means the interest rate is exchange. ഇവിടെ interest rate ആണ് നമ്മൾ exchange ചെയ്തത്. So this is a practical example regarding the first classification, the nature of the payoff. There is a forward. The forward means is a transaction between the buyer and the seller, and here there is a bread maker is a buyer and farmer is a seller. That's created an agreement. They are created the agreement. And after that they're exercising the agreement. There's a forward contract. And future is a standardized format of forward. In between the buyer and seller, there is a buyer and the seller. There is an intermediary. The intermediary is known as you are the stock exchange. There's a clearing house. What are the exchange with the intermediary? So this is a customized format. This is standardized format. The option 2% option writer and the option buyer must pay the premium to the option writer, and option writer must sell the option to the buyer. There's arrangement between the option. There is a buyer is not an obligation. Obligations would arku varunilla, buyer ku varunilla. So he must be decide put option or buy option. Exercise price എത്രയാണ്, then time period apply ആണ്, premium amount എത്രയാണ്, ഇതിനെ കുറിച്ച് buyer ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിരിക്കണം. Okay, this is swap. Swap means exchanging the cash inflow between the person. So firm A searching for the loan is getting only 9.5%, and after searching for the all around the world, then it's getting the 8.5. So the firm A appointed swap dealer, State Bank of India is communicating with the firm B, and they are ready to give the loan 8.9%, and swap dealer they're charging the commission, and after that they're getting the 9% to the firm A. So as per the agreement, firm A getting the loan at 9% instead of 9.5%. So the agreement, 3 persons are very happy. Firm B is happy, they're giving the loan out 8.9. Firm swap dealer is happy getting the commission. Firm A is also happy because getting the loan at the 9%. So this arrangement is known as you are the swap. Okay. And second classification on the base of underlying asset. The second classification of the derivatives on the base underlying asset. On the base underlying asset, there's a two important categories. There's a commodity derivatives and the financial derivative. Commodity and the financial. The commodity is very important. Commodity means the derivatives that depends upon the rice, wheat, cotton, soya, gold, silver, pepper. These are the commodity. And second classification, the derivatives are commodity based. On the base underlying a two category, commodity derivatives and the financial derivative. And commodity derivative means purely depends upon only the commodity. That means rice, wheat, cotton, soya, gold, silver, pepper. All are the important categories of the derivatives. So this depends upon the purely commodity. And financial derivatives depends on financial instrument. That means the financial instrument. It purely depends upon the financial instrument. Financial instruments financial instruments depend. That means not based on commodity. It's purely depends upon the financial instruments. So the second classification, there is a commodity and the financial derivative. Okay, there is a derivative. There's two classes: the commodity and the financial. The commodity point of it purely depends upon the commodity, and the financial point depends upon the financial transaction. That is the second classification. And what are the financial derivatives? That means on the base of the financial, that means that underlying there's a commodity derivatives and the financial derivative. And what are different categories of the financial derivative? So listen, the financial derivative, the first one is currency. That means underlying asset is a currency. Avada underlying asset a currency ആണ്. Derivatives trade ചെയ്യുന്നത് it's based on the currency. That is based on the underlying asset. Underlying asset currency ആയിരിക്കും. That means the US dollar, Canadian dollar, euro, yen, pound ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡെറിവേറ്റീവ്സ് മൂവ് ചെയ്യുക. The derivative based on exchange rate on the various currency like US dollar, Canadian dollar, euro, yen ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കറൻസി മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. So that's the first category, financial derivative. The financial derivative part of the first category is your the currency. And second one is the interest rate. That means underlying asset is interest rate. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ underlying asset എന്തായിരിക്കും? Interest rate. Interest rate as an underlying asset. Normally നമ്മൾ യൂസ് interest rate ആണ് LIBOR. LIBOR is very important interest rate. This is a London interbank offered rate. It's the most common transaction. We are using the interest rate based on the LIBOR.
LIBOR means you are the London Interbank Offered Rate. But interest rate is important. Underlying asset interest rate. Currency point of the underlying asset currency. That means US dollar, Canadian dollar. So always currency. Interest rate derivative point of view, your underlying asset is interest rate. That means interest rate means the interest rate is fixed by the LIBOR. Most common interest rate which derivatives are traded on the base of LIBOR. What is the LIBOR? It's the London Interbank Offered Rate. That means interest rate offered by the leading banks in London. The term is known as the LIBOR. But London the leading banks offering the interest rate on a LIBOR. A LIBOR base derivatives trade. So that is a purely depends upon the interest rate. Okay, and say third one is the equity derivative. That means this underlying as equity shares, our underlying as equity shares stock. Suppose Manapurtha share, Reliance share. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഷെയർസ് ഉണ്ട് ആ ഷെയർസ് മുഴുവൻ എന്തായിട്ട് മാറാണ് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് ആയിട്ട് മാറാണ്. ഹിയർ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് ആസ് ഇക്വിറ്റി ഓർ ഷെയർസ് ദിറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ഇക്വിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്. അപ്പോൾ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റുകളാണ് ഇവിടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇക്വിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്. ആൻഡ് അനദർ വൺ സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് മീൻസ് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് എന്തായിരിക്കും സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ്, അതായത് BSE ഇൻഡെക്സ്, NSE ഇൻഡെക്സ്, നിഫ്റ്റിയും സെൻസെക്സും ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് ആയിട്ട് വരാം. കാരണം നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ 2 ഇൻഡെക്സുകളാണ്, നിഫ്റ്റി ഇൻഡെക്സും സെൻസെക്സ് ഇൻഡെക്സും. ആ 2 ഇൻഡെക്സിനെ ബേസ് കൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ്സിന് ചേഞ്ചസ് വരുന്നു. The derivatives purely depend upon the stock index. A stock index means you are the Nifty index or the Sensex. ഈ 2 ഇൻഡെക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡെറിവേറ്റീവ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. So that is a stock index derivative. Okay, in stock index the stock market are possibly most sought after the product. That means the index is very important. Stock market indexകൾക്കാണ് importance വരാം. NSE index, that is Nifty, BSE index, that is a Sensex. that ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാം. Okay, and the last one is the credit derivative. The financial part of another one is credit derivatives. Credit derivatives, it's not the last one. Credit derivatives. Credit derivative means normally depends upon the loans. These are derivative that are based on credit rating or the credit risk of the cash flow. Credit instrument depend. Credit rating okay variable. Credit instrument depend. So the cash flows of installment of loan, other form of receivable. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗും ക്രെഡിറ്റ് റിസ്കിനും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡെറിവേറ്റീവുകളായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ഡെറിവേറ്റീവ് ദാറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഓർ ദ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഓർ ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോ, ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോ. ഇതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് മൂവ് ചെയ്യുക. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഓഫ് ലോൺ, അതർ ഫോം ഓഫ് ദ റിസീവബിൾ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്. ഓക്കെ, these are the financial derivative. The one is a currency derivative. That means underlying asset is a currency. An interest rate, your underlying asset is interest rate. Equity derivative, your underlying asset is a equity stock. Equity ആയിരിക്കും underlying asset. Stock index, that means indexകളായിരിക്കും underlying asset. That means NSE indexകളും BSE indexകളായിരിക്കും underlying asset. Credit derivatives, that means your underlying asset is a credit rating, credit risk ഒക്കെയായിരിക്കും credit derivatives ആയിട്ട് വരും, credit instrument ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാം. Okay, and after that the other types of derivative, other types of financial derivative. What are other types of financial derivative? And basically 4 categories of other financial derivative. One is warrant, another one is leap, third one is basket, and fourth one is weather derivative. And these are the other categories of the financial derivative. That's the last category of the financial derivative. The warrant. What is the warrant? Warrant means long dated options. Option already specified. What is the option? An option, there is an option buyer. There is an option. An option, there is a period. It's a very important element, a statement of period. So option buyer exercise the option premium, and this purely depends upon the time period. Time period importance. Then a time period is a very important element. And the long dated option, ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് is a warrant. Longer dated options are called warrants. ദീർഘകാലം നിൽക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിനെ പറയുന്ന ലോങ്ങർ ഡേറ്റഡ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ കോൾഡ് വാറന്റ്. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഇറ്റ്സ് എ വാറന്റ്. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് ലീപ്പ്. ലീപ്പ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ടേം ഇക്വിറ്റി ആന്റിസിപ്പേഷൻ സ്കീംസ്, എക്സ്പാൻഷൻ, ലോങ് ടേം ഇക്വിറ്റി ആന്റിസിപ്പേഷൻ സെക്യൂരിറ്റീസ്. ആന്റിസിപ്പേഷൻ സെക്യൂരിറ്റീസ്. ലീപ്പ് ഇസ് ലീപ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ലീപ്സ് മീൻസ് ലോങ് ടേം equity, anticipation, security. These are the option having the maturity up to 3 years.
ഇതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി ഓപ്ഷൻസ് ഹാവിങ് മെച്യൂരിറ്റി അപ് ടു 3 years വരെയുള്ള മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഓപ്ഷൻസുകൾ. ദീസ് ആർ ഓപ്ഷൻസ് ഹാവിങ് ദ മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് അപ് ടു 3 years. ലോങ് ഡേറ്റഡ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ കോൾഡ് വാറന്റ്. ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വാറന്റ്. ദെൻ അപ് ടു 3 years വരെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അപ് ടു 3 years വരെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇസ് എ ലീപ്സ്. ലീപ്സ് ഇസ് ലൈക്ക് എ these are the options having maturity up to 3 years. So it's a purely depends upon the option contract. And third one is baskets. These are option on portfolio of underlying asset. These underlying asset usually moving average basket of asset. Moving average ne depend ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന underlying asset. These are options. Baskets option തന്നെയാണ്. These are option on portfolio. ഇവിടെ portfolio വരുന്നുണ്ട് of underlying asset. And the underlying asset is usually moving average of basket of assets. അതൊരു മൂവിങ് ആവറേജിലൂടെ വരുന്ന ബാസ്ക്കറ്റ് ഓഫ് അസറ്റ്സുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇസ് എ ബാസ്ക്കറ്റ്സ്. ദീസ് ആർ ദ ഓപ്ഷൻ ഓൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ, ദ ഓപ്ഷൻ പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ഇസ് നോൺ ആസ് യുവർ ദ ബാസ്ക്കറ്റ്സ്. ലോങ് ഡേറ്റഡ് ഓപ്ഷൻസ് കോൾഡ് വാറന്റ്. Then up to 3 years options called leaps, and the portfolio of the options called the baskets. And last one is weather derivative. Weather means is a part of the risk. Weather conditions. A financial instrument used to reduce risk associated with unexpected weather conditions. ഒരുപാട് വെതർ കണ്ടീഷൻ, നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് വരാം, റിസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് വെതർ ഡെറിവേറ്റീവ്. These are the financial instruments used to reduce risk associated with unexpected weather condition. നമുക്ക് വെതറിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാം, ഏത് സമയത്ത് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. സോ in this situation we can use the weather derivative. That means reduce risk associated with the unexpected weather condition. Okay, these are the different other category of financial derivative. There is a warrant, there is a leap, there is a baskets, and weather derivative. Warrant means is longer dated options. So listen, it purely depends upon the options. What's the option? The option is a contract between two persons. There is an option buyer and there is an option writer, that's seller. Option buyer is given the option premium to the option writer. An option buyer is not an obligation. But option buyer ko obligation illa, and the option writer sell the option. Okay, an option buyer is always focusing on two important which type of option. And the option period is very important. This option period is purely depends upon this other category of the derivatives. Warrant, long dated options called warrant. Up to 3 years is a leaps, and portfolio option portfolio is not a basket. Weather derivative that may reduce the risk associated with the unexpected weather condition. Okay, these are the classification based on the underlying assets. Listen, as per the underlying asset, two category of the classification. There's a commodity derivatives and a financial derivative. A commodity derivatives purely depends upon the commodity like the wheat, cotton, soya, gold, pepper, all other commodity. And financial derivative, this is purely based on the financial instrument. What are the important financial instrument? And commodity point of financial point of view. As a financial point of view, it's a currency, interest rate, equities, stock index, credit derivative. These are the important financial derivative. And what are other financial derivative? It's a warrant, leaps, basket, weather conditions, and weather derivative. These are the other categories of the financial derivatives. Okay, and what are differences between the commodity derivative, financial derivative? So both are different. One is a commodity, another one is a financial. Let's discuss what are the important difference between the commodity and the financial derivative. Okay, in commodity derivative, underlying asset is a commodity, but in the financial derivative, the underlying asset is the financial, that means equity shares and your the stock index, currency, all of the underlying asset. But here the commodity point of view, the gold, silver, pepper, these are the underlying asset. The commodity may be wheat, cotton, pepper. Okay, and the financial instrument may be stock index, currencies, and others. So there's another difference. You're using the commodity, that means wheat, cotton, pepper, the turmeric, crude oil, all are the commodity. But in case of the financial instrument point of view, we're using the bond, stock indexes, and the currency. There's another important difference between the commodity and the financial derivatives. And third one, financial derivatives fairly standard format. There is no quality issue. കാരണം ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എപ്പോഴും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമാറ്റ് ആണ്. ദർ ഇസ് നോ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂ. Another can commodity derivative is not, it depends upon quality. Quality importance because gold, pepper,
cotton, wheat, all are depends upon the quality. So quality is the question here. Commodity point of view, there is a quality of underlying as the vary cheyam. But the financial derivative, the quality is not at all issue. Quality issue because these are permanently standard. Standard learn. Okay, and the fourth difference, the financial derivative most contract cash settled. I do not have the storage ആവശ്യമില്ല. ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റുകളാണെങ്കിൽ കറൻസി ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് സ്റ്റോറേജിന്റെ ആവശ്യകത വരുന്നില്ല. അതൊരിക്കലും നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് കമ്മോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് നീഡ് വെയർ ഹൗസ്, സ്റ്റോറേജ് ആവശ്യമില്ല. കാരണം റബ്ബർ ആണെങ്കിലും പെപ്പർ ആണെങ്കിലും ഗോൾഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് വെയർ ഹൗസിങ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ വെയർ ഹൗസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എവിടെ വരും? കമ്മോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ വരും. Okay, these are the basic differences between the commodity derivatives and the financial derivatives. Listen, the first difference, the commodity derivative underlying asset is a commodity. Financial derivative underlying asset is a financial instrument. And commodity point of view, there is a wheat, cotton, pepper, all are the commodity instrument. And on the other hand, the bond, stock, index, all are the financial instrument. And financial derivative is a fairly standard format, and there is no quality issue. But in case the underlying asset, in case of financial derivative point of view, quality problem standard format. But commodity derivative quality importance. In case of financial derivatives, storage warehouse but in commodity there is important for the storage. Okay, these are the differences. And the last classifications on the trading mechanism. On the basis of trading mechanism, derivatives are classified into two. One is over the counter, another one is exchange. This is last classification derivative. Over the counter of the derivatives, that means exchange കൂടെ അല്ലാതെ ട്രേഡ് നടക്കുന്ന പറയുന്നത് പറയാം. നമ്മൾ പറയും എല്ലാ ട്രേഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൂടെ നടക്കണമെന്ന് പറയാം. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് കൂടെ ട്രേഡ് നടക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡ് എന്ന് പറയും. എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖേന അല്ലാണ്ട് ട്രേഡ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നത് OTC, over the counter. OTC derivative is a financial contract, does not trade on asset exchange, which are tailored of each party. That means exchange കൂടെ അല്ലാണ്ട് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് OTC. Suppose exchange trade derivative is a financial contract, that all transactions are controlled and regulated by the exchange. അത് നടത്തുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് കൂടെ ആയിരിക്കും. Entire transactions control ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും. The term is known as the exchange traded derivative. On the other hand, it's not happened through the exchange, is known as the over the counter derivative. There is a third classification of the derivative on the base of trading mechanism. On the base of trading mechanism, two important. One is over the counter. Over the counter means OTC. Trade നടക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് കൂടി ആയിരിക്കില്ല. ഫോർവേഡിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ there is only between buyer and seller. There is no exchange. But in future കോൺട്രാക്റ്റിൽ ബയറും ഉണ്ട് സെല്ലറും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ട്രേഡ് നടക്കുന്നത് ത്രൂ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, there is എക്സ്ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡും ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് OTC ആണ്. So there is a difference between the OTC and the exchange trader. Exchange trader, the derivative of the financial contract, listed trade through the recognized and regulated exchange. So അത് എക്സ്ചേഞ്ച് കൂടെ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. OTC ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ വരുന്നില്ല. എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിലും ആ ട്രേഡ് അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. This is a class classification regarding the financial derivative. Okay, let me conclude. The first we discussed what are different classifications of the derivative, and firstly we discussed what do you mean by this derivative? The derivative is a financial instrument, also depends upon the value of underlying asset. That's derivative. And these are three important classification derivative. That's on the base of the payoff, on the base of underlying asset, on the base of trading mechanisms. Okay, and these are the classification. On the base of payoff, there's a forward, future, options, and swap. So there's a forward contract. An example regarding the forward contract. An example of the future contract, there's an option contract, and there is a swap. It's the last contract swap. And on the base of the underlying asset, there is a commodity derivatives and the financial derivative. And commodity derivative, that's the underlying asset, a commodity. And financial derivatives are include, and there's a currency, interest rate, equity, stock, and credit derivatives. And other financial warrant, leap, basket, weather derivative, other financial derivatives. Okay, and these are difference between the commodity derivatives and the financial derivatives. And the last classification on the base of trading mechanism, there's over the counter derivatives and exchange traded. Over the counter means without the trade is happened without an exchange, that is over the counter. And trade is happened through the recognized exchange or regulated exchange. This term is known as the exchange traded derivative. Okay, these are the classifications of the derivative. Anyway, thank you so much, and thank you for watching me.